Hello. Сегодня Вика у нас такая красивая. Yes, Vika is Elsa. Покажи всем, какая ты красивая сегодня. Ручкой так сделай. Не будешь? Ну ладно. Вика у нас сегодня переоделась в Элсу и ждет с нетерпением Нового года. Да? Хорошо? Ну ладно, что мы сегодня будем делать, папа? Yes, hello. We are going to make pasta. This pasta is not really heavy for the kids. Okay, don't put it in my glasses. Okay, so what we are going to do is to make a very soft and light pasta that is suitable for kids. Hello. Наша киса пришла помогать нам. Нельзя? Just suitable for kids. I'm not gonna season it very much, so because Victoria likes to eat very Elsa. Oh my goodness, I'm sorry. Elsa. Okay, because if it's like heavily seasoned, then she doesn't like. So I'm preparing the food for those kids who like to eat very light and very soft and like easy cooked, just like chicken. So what we need first is as you see in the beginning of this video, we have mushroom and we have crab meats and half size of onion, right? Half size. And some pizza cheese and pasta. And we mix like very little of milk in it to make it like a kind of like a creamy taste. So let's get to it. Go. Что мы делаем сейчас? Паста! Да, пасту делаем. У нас приготовили продукты, у нас сама паста, грибочки, крабовые палочки, лук и тертый чиз. Потом еще будем молочко добавлять. А где молочко? А молочка нету, оно прячется. В холодильнике, да. Сначала делаем то, что... Сначала все приготовим, потом уже молочко добавим, да? What's his name? What's her name? No name? Kukla. Yes, Kukla. Okay, so what we do first is to cut the onion very small to be completely like and then like you won't be or your kids won't be able to really see onion because maybe some of the kids won't like it to really like eat the onion the way that we eat, so we're just gonna make it very small so it won't be visible in the food. Нарезаем лучок мелко-мелко, Yes. чтобы он не чувствовался в Okay. еде. Now, can you hold it for me? Okay. Help me. Hold it like that. Right. Okay. First, we're gonna. Yes, Да, right. Викусика, осторожно, чтобы глазки. Can you turn that on? Нет. Like a socket thing. Глазки, чтобы не нарезать. Не надо. Okay. Now, Vika, you look at there. Don't look at me. Ты расскажи, можешь что-нибудь спеть? Ты же Элса поет. А в какую песню Элса поет, кстати? Как не знаешь? Let it go. Ты будешь петь? Не поешь эту песню? Нет? А покажи, что у тебя есть. Какая красивая у тебя косичка. Какая красивая корона. О, класс. Что такое? Платье? А платье для кукол нет.
Okay. Now we're done with the onion. Just put it away. There's a variety. Лучок готов у нас. Okay. Yay! So now, what we're gonna do right now? We need to chop. We need to chop the mushrooms, and but you can chop it in different ways. Грибочки, да. Нарезаем грибочки. Okay. Now, can you help me? Vika? You chop. First here. Don't cut daddy's finger. Daddy's finger. Daddy's finger. Where are you? I'm not here. I'm not here. How do you do? Все, нарезали грибочки. Сейчас нарежем их помельче. How do you do? Okay, one more. Come on. Help me. Cut. Yes. Ты смотри, что ты не отрезала пальцы. И Chop it. давай. Press. Раз, два, три. Оп. И пальцы. Молодец. Сколько грибов нам надо? Нам не вашу свиньи. It depends. We need all of them. You want to put them there? Oh, put it here. By the way, do not mix them with the onion because onion is a long time to get fried. The child takes the nurse. Hi-ho, the dairy-o, the child takes the nurse. Да, мы кладем отдельно больше времени, чтобы пожарить. Takes the cow. The cow И takes the поэтому dog. The cow takes the dog. сейчас все Hi-ho, the dairy-o, the cow пожарим. takes the dog. Да, вот даже платье одинакового The цвета. dog takes the cat. The dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o, Turning on the your dog farm? takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse. For you. Hi-ho, last the one. dairy-o, the cat Yes. takes the mouse. You're using your glove to put them The mouse takes the Yes, cheese. The mouse on. takes Glove the is dirty. cheese. Hi-ho, the dairy-o, the mouse takes the cheese. Okay. The cheese stands alone. The cheese stands Yes. alone. Yeah. I like to make my clothes The dirty. cheese stands alone. Mommy will Hi-ho, wash the it. dairy-o, the cheese stands alone. Alright, so we are done with the mushroom. Yes. And this one is crab meat, so you Так, need берем to крабовые палочки, open it. открываем, убираем пленочку. I'll help you. Okay, you do that. See? Come. Yeah, just remove the plastic. This way. Here, here, here. This one. With this one. Pull it. Pull. Good. Так, Вика нам помогла открыть крабовые палочки. Here. And then Мы желток уже порезали, нам не нужно. it's okay. For now, we just chop 3 pieces because they're pretty big. Да, мы, кстати, эти крабовые палочки большие, поэтому мы решили только 3 штучки взять и нарезать. We gotta chop it again. Chopping like rings. Come on, Vika, help me. Chop it. Вика, давай, твоя Right? очередь. Don't chop your hair. No, wait. Here. Да, придерживать ручками надо, только осторожно, чтобы пальчики не порезать. Аккуратненько.
Дальше сейчас папа делает? Ты закончишь? As I said, the aim of involving your children into your daily life activity is to have them improve their senses, develop their senses and develop their skills, which is very important for their life. I don't know. What do you want to do next? So, what's next? No, it's this one. So, oh no, it's the onion. Right now, we're gonna go to the oven. I fry the onion with the olive oil. As I said, it's very healthy. Нет, идет. Да не надо смотреть. Вась, сейчас папа будет лучок жарить. Да. Yes. Now we're gonna fry it. Okay. Now I'll fry the onion. Да, потому что ты его любишь. We'll get back to that. Так, мы начинаем... Папа берет Вику, и мы начинаем жарить, да? Жарить, парить. I'm frying the oil, the Onion. garlic, onion. Honey, add some. Лучок обжариваем на оливковом масле. Будет вкусно. Ням-ням-ням-ням. And mix it. Be careful. Так, да, осторожненько. Так, что мы дальше делаем? Okay, now Vika gonna add the. Vika gonna add the mushroom to the Mushroom. onion. Yes. Okay. Vika, get it. We'll get back to you. Now we're gonna boil water to boil the pasta. Да, мы сейчас кипятим воду для того, чтобы положить туда пасту. Так, да, поехали. Сейчас у нас, что мы делаем сейчас? Добавляем нашу Right now what you're going to do is that you put the pasta into the hot пасту. water. Да. Pasta. Yay. Да, мы немножко поджариваем, но не сильно. Wait for the pasta get boiled. Всем привет! Hello. Right. What we're gonna do now is to add our pizza cheese. Мы сейчас добавляем сыр, тертый сыр. We added pizza cheese and milk. И молочко. Like this much of milk. Is enough. Look at my hand. Like this much. Okay, welcome back. Now it's time to add the sauce on top of the pasta toppings. Add our toppings. Okay, Vika, please do it. Yes, but here. Да, мы сейчас добавляем наш соус, наши все продукты, нашу пасту. Yes, what we have right now here is the Уже все готово. sauce. Yes. It's similar to the pizza Alfredo
the difference is that I didn't add cream, so it's not creamy. If your kid's allergic to cream, then you just don't add it. It's just milk. And Вот, Вика уже голодная у нас, да? yeah. Кому-то нравится с кетчупом кушать, могут с кетчупом кушать. Yes, Если if кому- you like. Careful, be Да. careful. Убирай ножки. Yes, put it down. Yeah, put the legs down. Thank you. Okay, are you ready? You wanna add some? Mhm. She likes this. Okay, enough. Thank you. Right now, we are ready to eat the pasta. Eat. Okay. Вкуснотень. Ням-ням-ням. Окей. Да. Если у вас есть вопросы, то напишите нам комментарии. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока! Пока!